Good morning, everyone. Welcome to CWM. Today's mini seminar's topic would be one of national policy. We want to take a look at the U.S. national budget. How much are we going to spend as a nation? This fiscal year starts October 1st, 2023. So it's from 2023 to 2024 national budget. Okay, so let's take a look at this is a great chart that I found from Wall Street Journal, and it gives you overview. And again, Wall Street Journal, it's a brilliant idea to come up with a graph. I think they are the best. Okay, so total budget 2022 would be $1.7 trillion. Well, it's not enacted yet, so it's a proposal. Okay, total budget is 1.7 trillion. And among this 1.7 trillion of national budget, U.S. Budget, of course, the biggest is, see this big, it's 842 billion defense budget. So there are many departments, and the biggest so-called is defense budget, 842 billion. Believe it or not, I don't know if it's still true or not, U.S. military budget, U.S. defense budget is over a half, so over 50% over than the total defense budget of entire nations on Earth. So after all, is it worth to spend this much money? And with this money, of course, the U.S. is the strongest country on Earth. I think it's obvious. And the next big ticket item is health and human service. So I believe this includes the insurance and all the Medicare, etc., Medicaid, etc. And the next budget is Veterans Affairs. We call VA. We are familiar with the VA loans, etc. The next budget is education, 90 billion. And the next one is HUD. You're familiar with the HUD, right? Housing and Urban Development, Department of HUD. So they're spending 73 billion. Then Homeland Security, I believe is including the immigration. It's a 60 billion ticket item. And then energy, 52 billion. Justice and agriculture and transportation department spends 27 billions, and NASA is spent 27 billion. Interior, Treasury, Labor, Commerce, EPA is spending 12 billions, and NSF spends 11 billions, and Social Security Administration, they're running the Social Security office, right? So they're using 10 billion. Then SBA, you're familiar with the SBA, Small Business Administration, like SBA 7A loan or SBA 504 loan. They're using 1 billion. Okay, so we want to take a look at each, just the major categories, some explanation of this proposal.
Okay, Biden admin is seeking for 1.7 trillion for spending on military, domestic, and diplomatic programs in fiscal year 2024, which begins October 1st. First, a Defense Department. The Pentagon budget request for 842 billion is actually 32% increase. And the national security request includes an additional 7 billion for further military support for Ukraine and 23.6 billion for the Energy Department as a part of a modernization of sea, land, and air-based nuclear weapons. That's what we're going to spend 802 billions on defense. Okay, taxes. What are we going to do with the tax? Well, tax in general is going to be increased. Mr. Biden proposed raising the top individual tax rate to 39.6% from 37%. So the top individual tax is like, yearly about 400,000 and up, 500,000 and millions. They're going to pay 39.6% of their income. And also raising corporate tax to 28% from 21%. That's kind of not so good for companies. Taxing top owners' capital gains at a higher rate, and increasing taxes on U.S. companies' foreign profit to 21% from 10.5%. This is more than double. So that's why back to America, it's working. A lot of companies coming back to U.S. shore and U.S. territory, a lot of factories, because the U.S. is going to charge the foreign profit 21% profit tax. It used to be 10.5%. Okay, what about health? It requests 144 billion in discretionary budget authority for health and human service, and 11.5% increase from 2023 enacted level. So that's also increased. The proposal would invest 150 billion over 10 years to grow Medicaid, home, and community service. Well, yes, we have many senior population. And of course, I am personally getting into senior age, but mostly active seniors with active incomes, not it belongs to Medicaid, but Medicaid is lower income and the no income seniors, and budget is increased. So 150 billion over 10 years to grow Medicaid home. So I believe they're going to invest this kind of money to make more funds available to support growing Medicaid service funds. Okay, what about Social Security? Social Security admin would also receive an increase of 1.4 billion under the administration's budget, and I think it's in the spell here, which would be designated for improving customer service and adding staff to process disability claim. Probably is a 10 million. Okay, so these areas are the areas with increase. Okay, defense is 3.2% increase, and health
The Health and Human Service also 11.5% increase, and so Social Security also 1.4 billion increase. What about immigration? Well, also increased. Mr. Biden's budget calls for roughly 25 billions for U.S. Customs and Border Protections and immigration and customs enforcement. About 800 million more than 2023 enacted level. The additional funding would allow for the hiring 350 border patrol agents and 335 million for border security technology and $40 million to tackle fentanyl trafficking. Fentanyl is the artificial, like a drug, okay? And sort of drug enforcement. And the interesting thing is the Biden's admin prepares for an expected surge immigrants at the southern border. So kind of interesting. They are expecting a huge increase the immigrants at the southern border. We're talking about the Sun Belt area. Maybe even is going to be more impact because a lot of companies moving to south. We're going to talk about even Tesla. Musk, he want to have his own town. He want to establish his own kingdom as a separate own municipality. Very interesting news. And what about energy and environment? The budget proposed $4.5 billion for clean energy workforce and infrastructure projects. Those includes weatherizing and retrofit low-income homes, improving local electric grids, and expanding permitting for offshore wind projects. The budget also provides a $16.5 billion for climate science and energy, clean energy research, and $32 billion for community climate resilience against floods, wildfire, and storms. So entire environment, energy and environment, let's see, EPA gets how much budget? 12 billion. I just want to kind of mention that the Sea Land Realty, our company has a Sea Land Foundation, and last year we provide a scholarship to the students. In fact, Sea Landers students to let them write about essay about energy saving, alternative energy, and climate change, etc. It was a very interesting experience. A lot of youngsters are very sort of enthusiastic about this area. So the government is spending 12 billion, and also there are some other areas overlapping. So a lot of funds is actually available. Okay, law enforcement. Also Biden admin faces Republican critics who blame Democrats for spikes in violent crime in some cities. So they increased the budget. The budget calls for $19.4 billion over 10 years for various crime prevention strategies
and $5 billion for community programs for fight violence. Mr. Biden is also seeking money to help local police department hire with the goal of putting 100,000 additional officers, police powers on the street. That's a lot, 100,000 policemen on the street. So hopefully we can control the crime. And the Republicans criticize about the crime hike in some cities, blaming the Democrats. So that's why Biden want to increase the budget so that they can hire 100,000 additional police officers on the street. 오늘은 우리가 미국 전체가 도대체 돈을 얼마나 쓰느냐, 그 월스트리트저널에 재밌는 차트가 나와서 한번 소개를 해드리는데, 역시 국방부 바짓이 842 빌리언을 쓸 예정이다. 요거는 이제 프로포절 된 거고요. 이제 국회에서 통과되면, 이넥트 되면 이제 10월 1일서부터 이 바짓이 이제 뭐 이제 프로포절이니까 조금 조절은 있겠죠. 그래서 실시가 되는데 전체적으로 1.7 트릴리언 바짓이다. 그 중에서 842 빌리언이 국방 예산으로 잡혀 있다. 그러니까 국방 예산이 그러면 어떻게 되냐? 반이 넘는 거죠. 반은 조금 안 되네요. 그죠? 그 정도가 거의 50%가 국방 예산이다. 이렇게 보면 되겠죠. 그런데 통계 전에 말씀드렸지만은 미국의 국방부 예산이, 이 디펜스 예산이 전 세계에 미국을 뺀 모든 나라의 국방 예산과 비슷하다. 조금 미국이 더 많다고 그랬어요. More than half of entire defense budget on the earth. 그러니까 상당한 거죠. 그래서 가장 큰 이 미국의 군인이 조인하면 가장 크고 가장 좋은 회사, 전 세계에서 가장 크고 가장 좋은 회사에 조인하는 거다. 이런 얘기를 제가 좀 해봤고요. 그래서 그 중에서 Health and Human Service가 145 billion. 그래서 Veterans Affairs도 여전히 굉장히 많아요. 그래서 국방부 예산도 많지만 Veterans Affairs도 굉장히 큰 아이템 중에 하나다. 137 billion. 그래서 우리가 연결되는 거는 VA loan 같은 게 연결된다. Education, HUD 아시죠? Department of Housing and Urban Department가 73 billion. 그 다음에 우리가 뭐 관계되는 거 점점 작아져서 관계되는 거는 주로 뭐가 있을까요? EPA 같은 경우 환경 에이전트죠. Environmental Protection Agent 한 12 billion 쓰고 있다. NSF plus 11 billion. 그 다음에 Social Security Administration이 한 10 billion 쓰고 있다. 우리가 포뮬러한 것이 또 SBA라고 그러죠. SBA loan 많이 있죠. 거기서 1 빌리언 정도를 쓰고 있다. 자, 그래서 디펜스 쪽은 3.2% 늘어났고요. 그리고 7 빌리언 정도가 우크라이나 때문에 더 늘었고, 그다음에 이제 뉴클리어 웨폰 핵무기 개발에 23 빌리언 정도가 늘어날 거다. 전체적으로 3.2% 늘어났고요. 텍스는 어떻게 할 거냐? 지금 프로포절 된 것이 그 하이 인컴 인디비주얼 그 사람들이 40만 불 이상인가요? 37%였는데 그걸 39.6%로 올리겠다. 그리고 코퍼레이트 텍스도 21%였는데 28%로 올리겠다. 그런 지금 얘기를 하고 있고요. 그 다음에 또 한 가지 외국 기업이 이득을 얻는 거 있죠. 밖에 나가 있는 우리 기업이 밖에 나가 있는 회사들 그 프로피트 텍스를
10.5%에서 21% 올리겠다. 그러니까 다들 미국으로 들어오는 현상이 일어날 수밖에 없겠죠. 자, 헬스에서도 한 11.5% 늘어났다고 그래요. 헬스 쪽은 이거 참 그 큰 문제라면 문제지만 큰 덩어리죠. 그죠? 우리가 계속 서포트를 해야 되는, 시니어 인구가 늘어난다. 그래서 메디케이드 인구가 늘어나면 그만큼 바짓은 우리가 계속 써야 된다. 그래서 next 10 year 동안 한 150 빌리언을 이제 투자를 해서 그로 되는 것을 이제 펀드를 써야 되니까 그런 것을 이제 하고 있다. 소셜 시큐리티 애드민도 한 1.4 빌리언 또 늘어났다. 그죠? 그쪽에도 늘어났고, 그다음에 이미그레이션 쪽도 늘어났고요. 재밌는 거는 서든 보더에 남부해 그 경계선 쪽으로 그 이미그런트들이 솔지할 거라고 예상을 한다. 그렇게 나와 있어요. 그거하고 지금 회사들이 남쪽으로 움직이고 있는 거하고 뭐 좀 연결이 되는지는 모르겠지만 그만큼 이제 중남미 쪽에서 남부의 보도를 통해 들어오려고 하는 이미그런트가 surge할 것이다. 그런 익스펙테이션을 지금 하고 있다 하는 얘기고요. 그래서 거기도 이제 인클루즈 되어 있고요. 그다음에 이제 장비들은 그 보더 컨트롤하는 에이전트를 한 350명 정도 더 늘리고 뭐 이런, 그다음에 그 보더 시큐리티 테크놀로지도 더 늘리고, 그다음에 이제 특히 또 문제가 되는 게 이 마약 컨트롤, 마약 트래피킹, 그런 것을 막기 위해서 바짓을 지금 늘렸다. 에너지 인바이러먼트 쪽에는 이쪽이 뭐 굉장히 또 늘어날 수밖에 없는 쪽이겠죠, 그죠? weatherizing이라든지 그다음에 retrofit low income homes, low income home 쪽에 그 인프라가 약하니까 그런 것을 위해서 지금 바짓을 늘려놨다. 그다음에 law enforcement 쪽도 늘리네요. 왜 그러냐 하면 지금 공화당이 지금 굉장히 그 비난을 하고 있는 거죠. 민주당 때문에 어떤 시리의 그 바이올런트 크라임이 굉장히 지금 올라갔다. 그래서 그쪽을 지금 또 위에서 crime prevention strategy, 롱텀 10년 정도 이런 플랜을 지금 하고 있고, 특별히 지금 재미있는 것은 그 경찰 그 인원을 한 10만 명을 더 늘리겠다. 이런 지금 고를 가지고 있다. 전체적으로 뭐 좀 그런 그 서머리를 좀 해봤고요. 참고적으로 그 아까 우리 처음에 이 미국의 디펜스 버짓이 제가 말씀드리는 텀으로는 전 세계에서 가장 좋은 회사, 가장 큰 회사가 미국 군대다. 그런 얘기를 이제 제가 하게 되는데, 그래서 바짓이 쓸 수 있는, 물론 이건 회사하고는 다르지만 쓸 수 있는 돈이 아무튼 842 빌리언인데, 제가 좀 큐리어스해서 각 그 빅 코퍼레이션의 레버뉴를 한번 뽑아봤어요. 아마존이 514 빌리언이에요. 514 빌리언. IBM이 60 빌리언. 이거는 그냥 general yearly revenue예요. 마이크로소프트가 198 빌리언, 테슬라가 81 빌리언, 버라이즌이 136 빌리언, 메타가 85 빌리언. 그러니까 미국 회사가 아무리 커도 미국 국방부 이 회사, 이 거대한 회사를 따라갈 수는 없다. 여기도 여러 가지 베네핏이 연결이 되어 있죠. 이 베테랑스 어페어도 사실 따지고 뭐 이게 더 애드돼야 되는데 137 빌리언이에요. 그러니까 미국이란 나라가 미국의 슈퍼파워, 전 세계 슈퍼파워지만은
거기에는 이만큼 돈을 많이 쓰기 때문에 또 군대를 다녀온 분들을 그만큼 서포트를 하고 있기 때문에 그런 강한 군사력이 유지가 되고 있는 게 아닌가. 하여튼 그런 생각을 또 다시 한번 해보게 됐습니다. Okay. This is it. We just kind of briefly reviewed, sort of take a look at quickly and broadly about U.S. Sort of yearly budget for next fiscal year starting October 1st. Yet this is a proposal at this moment, but once it's enacted, then it becomes actual budget. Okay, that's it for this week. Thank you for joining and see you all next week.